Ya, selamat malam, selamat petang bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini dan sudah menunggu di waiting room sebelumnya. Ya, so welcome back again in our meeting tonight. So this has been our 16 meeting in our 24 meetings total for TOEFL preparation course. Ya. Oke, saya masih mengadmit semua partisipan yang ada di waiting room di sini nampaknya masih dalam proses untuk joining di sini. Yeah, so once again, I welcome all of you here that already joins in our meeting tonight. And this is our 16 meeting out of 24 meetings total all for our TOEFL preparation course. Ya, beberapa sudah masuk dan masih terkoneksi dengan audio nampaknya di sini. Oke. Okay, I hope everyone can hear my voice here. Sorry, I have a little bit sore throat here, and I'm using headset here so that I don't have to speak very loud. Yeah, I guess my microphone here is working. Oke, bisa terdengar dengan jelas ya teman-teman di sini. Mungkin bisa dibantu untuk mengetikkan di kolom chat di sini apakah bisa cukup jelas suara saya. Oke, yes, thank you. Ya, seperti biasa 5 menit sebelum pertemuan ini kita mulai, saya akan menyapa rekan-rekan satu persatu dulu di sini. Terima kasih yang telah bergabung di pertemuan ini. Ada Syifa Ega, ada Mbak Ambar Sri Lestari, ada Ana, ada Chandra Dewantara, ada Fadilah Nur Adila, ada Humairoh, ada Halimatus Sakdiyah, ada Krista Monita, ada Leoni. Welcome back again. Nur Aini Putri Berani, okay, and then Mbak Sekar, and also Siti Khadijah. Oke. Beberapa di sini memang sudah sangat familiar sekali untuk nama-namanya tidak asing bagi kami, bagi saya pribadi di sini. Dan tiap pertemuan ini pasti kita akan rekam, dan bagi teman-teman yang ingin menonton ulang rekamannya bisa menonton via YouTube di situ dengan channel atau akun dari Bapak Arif Setiawan. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Pak Arif Setiawan telah mempercayakan program ini kepada saya sepenuhnya untuk persiapan TOEFL 24 kali pertemuan. Okay, so as usual, I'm going to greet you here all one by one so that when the YouTube viewers watch this program, they are able to know your
current possession. Yeah, so your city that you are staying currently. Okay. So can you type in the chat box the city you are living now or the city that you are staying now? I'm staying in Yogyakarta here, known as the student city and also Gudeg city. So I'm teaching in one of the School of Foreign Language in Yogyakarta here, and I've been teaching English in several places ya in Yogyakarta here, in universities in Yogyakarta here. Oke, silakan teman-teman untuk ketik di kolom chatnya di situ kota tempat teman-teman di sini tinggal, ya dari mana saja. So as usual, ya meskipun saya tahu beberapa di antaranya sudah ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Medan, ya silakan saya akan sapa di sini satu persatu di sini, ya. Okay, so Yogyakarta here is actually a very heterogeneous city, yeah. So a city that is full of commerce from many people throughout Indonesia here. Yeah, I believe that everyone knows Yogyakarta here, the second place of tourist destination after Bali. Yeah, okay. So known as a student city, Yogyakarta is also known as the culinary city, especially for gudeg. Yeah. Okay, so we have someone who is from Makassar. Thank you, Mbak Leonie. So she's always my faithful, my loyal participant for every meeting here. Welcome, Mbak Leonie. And then Mbak Anna, yes, from Malang. Is this the first time that you join us? So welcome, Mbak Anna from Malang. Malang is, I guess, also famous for the apple, yeah, the apple fruit of Malang that is unique taste, yeah. Okay. Mbak Nur Aini from Sukabumi. Is this also the first time that you join us? Mbak Nur Aini from Sukabumi. Yeah. Like Earth, yeah. Okay, Sukabumi. Okay. Thank you, Mbak Nur Aini. And then Fadilah Nur Adila. Okay. You are from Central Jakarta. Okay. Yeah, the capital city of Indonesia here, yeah. Okay, Mbak Mas or Mbak, I guess, yeah. From Central Jakarta. And also Krista Monita. Okay, from Palembang. Okay, I guess you are the same city as one of our friend that is Vero, ya. Okay, Krista Monita, that's from Palembang. Mbak Ambar Lestari, welcome back, Mbak Ambar, ya. Okay, from Bogor, and I guess also Mbak Sekar, if I'm not mistaken, that she's also from Bogor. Hopefully the weather there is nice, ya. Mbak Ambar Lestari, welcome back again. And then Shiva, okay, Mbak Shiva is from Bandung. Okay. So known as the, what is it, flower, yeah, the city of flower, yeah, Bandung there. Must be a beautiful city there, Bandung. Okay. Dinda, okay, Dinda is from Surabaya. Yeah, I guess Surabaya is the second largest city after Jakarta, if I'm not mistaken. Okay, and maybe in Surabaya there is extremely hot, yeah. Okay, Dinda. Mas Chandra Dewantara, okay, you come from a holy city of Indonesia here. Okay, yeah. Okay, from Kudus, ya, Mas Chandra Dewantara. Yes, welcome, Mas Chandra. And then Arlin Nuari, yes, that's from Bogor, the city of rain. Welcome, Mbak Arlin Nuari. And then Mbak Halimatus Sabdiah, that's from Pasuruan, East Java, ya, Mbak Halimatus. Okay. Welcome here. And then Mbak Agina Sulfa Maulida, that's from Jakarta. I guess you are the same city as siapa ya tadi ya? Ada from Central Jakarta tadi ada. Ya, Mas Fadilah ya. Oke. Ya, and also Mbak Abang Lestari. Ya, oke. Sabtu malam 2 kali pertemuan. Oke, ya. And Mbak Aisyah Miftah ya from Purwokerto. Yes, okay. So, okay, it's been 7:02 and I guess we can begin our meeting. So I will open this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya selalu dikaruniai berkat dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan pada pertemuan kali ini
kita sudah memasuki pertemuan yang ke-16 dan pertemuan ke-16 itu kita akan alokasikan untuk skill reading. Oke. Now, if you still remember about our previous skills in reading, how many skills that we have covered and what are the skills that we have learned? Apa saja yang telah kita pelajari pada skill reading? Bagi teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan-pertemuan awal di situ. Berarti kita sudah 3 kali untuk pertemuan kita alokasikan untuk reading, dan ini pertemuan keempat kita alokasikan untuk reading di sini. Karena pertemuan ini 24 kali pertemuan, 6 kali untuk listening, 6 kali untuk reading, dan sisanya untuk structure and written expression. Oke. Yes, ada yang masih ingat skill apa yang telah kita pelajari pada reading di pertemuan sebelumnya? Dan bagi para YouTube viewers yang menonton program ini, untuk skill sebelumnya silahkan melihat pada video-video kami sebelumnya, itu ada tertera di situ skill apa yang telah kita pelajari, berikut skill yang berikut latihan-latihan yang sudah kita pelajari juga di sana, ya. Oke. So if you still remember, the first skill in reading is always about the main idea. Okay, so in the first meeting in reading skill, I have already explained how to find the main idea in a reading passage. Yeah, okay. After main idea, the second one is, anyone still remember? Setelah main idea, finding the stated detail question. Yeah, okay. So what is stated detail question? A stated detail question is a question that you can find the answer directly from the text. So how can you find the answer directly from the text? It is by underlining the keywords from the questions. Oke. Dan seperti pada pertemuan sebelumnya, dianjurkan di sini bahwa kita ke pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan apa yang ditanyakan, baru kemudian kita membaca teks yang ada di atas. Ya, because that will be time consuming if you read the text all the time first and then go to the questions. So remember that the reading here is 55 minutes and the allocated time, and then we have to finish 50 questions. Yeah. So it is highly recommended that you read the questions first, and then after that, we know which skill that we are going to apply, and then find the best answer, the best solution from the reading text. Okay, so after stated detail question, the next skill ketiga yang kita pelajari sebelumnya itu adalah tentang unstated detail question. Ya, so the unstated detail question here is actually the opposite of the stated detail question. Pada stated detail question itu kita mengeliminasi ketiga jawaban yang salah dan meninggalkan satu jawaban yang benar. Sedangkan pada unstated detail question itu kita mengeliminasi ketiga jawaban yang benar sehingga meninggalkan satu jawaban yang salah, dan itu yang kita pilih. Ya. Oke, so after unstated detail question, skill yang akan kita pelajari malam ini itu adalah tentang implied. Oke. So implied, so that's implied. Yeah, so implied questions. Okay, so do you have any idea what is implied? Ya, silakan rekan-rekan bisa ketik di chat box di situ apa yang ada dalam benak rekan-rekan semua ketika mendengar kata implied. Ya. Implied. What is implied? Yes. Yang dimaksud, ya. Yang dimaksud dengan implied apa, Mbak Sekar? In bahasa Indonesia, we know that it is explicitly and implicitly. Ya. So tersurat dan tersirat. So actually implied here is the synonym of implicitly. Ya, not explicitly but implicitly. Okay. So if it is implied, it means that we have to seek the answer, we have to find the answer, not based on what is stated directly from the text, but we have to draw a conclusion from what we read
from the text. Oke, saya ulang sekali lagi. Implied maksudnya di sini adalah it is not stated directly from the reading passage, but we have to draw conclusion from what we read in the reading passage. Yeah, so that's the meaning of implied. Okay, so if that is implied, it means that it takes time. Yes, it does. It does take time because we have to think first. What is actually the restatement? What is actually the author trying to say? Ya, I give you the example here. Saya akan coba untuk screen sharing saja. Ya, so hopefully that my screen sharing here is clear. Apakah sudah cukup jelas teman-teman di sini? Ya. Oke. Pada pertanyaan implied di sini, ya, so you will be asked to answer multiple choice question by drawing a conclusion. Ya, saya garis bawahi by drawing a conclusion from a specific detail in the passage. Jadi kita harus mengambil kesimpulan dari apa yang tertera di dalam teks. Oke. Jadi pada pertanyaan dengan model implied detail questions, biasanya pada soal itu akan muncul kata-kata implied, kata inferred, kata likely, atau kata probably. Jadi ketika muncul salah satu dari keempat kata ini, berarti kita harus menyadari bahwa yang ditanyakan itu adalah pasti implied detail questions, yang mana jawabannya mungkin tidak akan secara tersurat tetapi tersirat di situ. Oke. Saya kecilkan sedikit, masih cukup jelas dengan layout seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, silakan baca untuk yang, atau mungkin saya sedikit. Oke, silakan baca sebentar, 1 menit untuk yang passage pendek di bawah ini. Ya, sebagai informasi saja, itu ada beberapa kata atau ekspresi yang digarisbawahi, fungsinya adalah nanti itu akan menjadikan keywords atau clues bagi kita untuk apa yang akan menjadi pertanyaan. Jadi ini karena hanya masih dalam bentuk contoh soal di sini, jadi itu merupakan ekspresi yang akan menunjukkan di mana kita bisa menemukan jawabannya. Ya, oke, kita lihat dulu bersama-sama. The number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Ya, jadi ketika kita memotong pohon yang besar di situ, ya, membelah ya di situ tepatnya. Nah, itu akan muncul di sini apa yang namanya the rings in a tree. Oke. Nah, each year a tree produces a ring that is composed of one light-colored white band,
and one dark colored narrow band. Oke. Jadi tiap tahun dia pasti akan menghasilkan satu cincin ya, bentuk cincin di situ yang terdiri atas one light colored white band and the other one is one dark colored narrow band. Okay. The wider band is produced during the spring and early summer when tree stem cells grow rapidly and become larger. Nah, itu proses pembentukan yang wider band. Yang lingkarannya itu lebih besar di situ, ya. Sedangkan untuk lingkaran yang lebih kecil di sini, the narrower band is produced in fall and early winter when self growth is much slower and cells do not get very large. No cells are produced during the harsh winter and summer months. Okay. And then the example of a questions here. Yeah. It is implied. Nah, muncul kata implied di sini, berarti kita harus bisa menarik kesimpulan di situ. If a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is. Nah, dari kata-kata di sini, kita diminta untuk menarik kesimpulan berapa sih usia pohon itu. Ya. Dengan di sini petunjuk bahwa tiap tahun sebatang pohon akan menghasilkan ring that is composed of one light colored white band and one dark colored narrow band. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tiap 100 white bands and 100 narrow bands, then it is a century old. Oke. Di dalam teks di sini tidak dicantumkan ada kata-kata 100 white bands, tidak ada kata-kata 100 narrow bands, pun tidak ada kata-kata a century. Tidak ada di dalam teks. Ya. Namun kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika suatu pohon mempunyai 100 white bands and 100 narrow bands, berarti usianya adalah dia 100 tahun. Yang sama dengan a century old. Like that one. Oke, understood ya? Oke, kita langsung masuk ke saya akan skip untuk yang example from the computer TOEFL test. Nah, ini adalah tips yang bisa kita pelajari dari skill ini, yaitu adalah how to identify the question, seperti yang telah saya kemukakan di awal, bahwa ketika pertanyaan itu diawali dengan implied, kemudian inferred, ada kata likely, ada kata probably, maka itu pertanyaannya merupakan tipe implied detail questions. Dan implied detail questions itu bisa kita jawab dengan cara menemukan kata kunci di dalam pertanyaan. Sebagai contoh di atas tadi, kata kuncinya di sini adalah 100 white bands. Ada white bands di sini. Oke. Kemudian ada kata narrow bands. Ada kata narrow band di dalam bacaan. Ya, karena di sini teksnya hanya singkat, maka bisa langsung kita temukan dengan cepat. Tetapi dalam TOEFL test yang sesungguhnya pasti bacaannya terdiri atas lebih dari satu paragraf. Jadi ya, sekitar 4 atau mungkin 5 paragraphs. Oke? So, after you find the keyword in the question, then you need to scan the passage for the keyword. Silakan scan di situ untuk kata kunci yang ada di dalam paragraf yang bersangkutan, dan setelah menemukan paragraf dengan kata kunci yang kita cari tadi, maka kita membaca kalimatnya, read the sentence that contains the keyword, and then we look for the answers that could be true according to that sentence. Oke. Jadi mungkin di sini ada satu tambahan bahwa kita perlu untuk mengeliminasi jawaban yang kurang tepat dulu di situ satu persatu dan kemudian menemukan satu jawaban yang paling kita anggap benar. Oke. I hope that this is clear. Oke, sementara ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Oke, sebentar saya baca menu chat. Oh, agak buram teksnya. Oke.
Oke, misalkan untuk sekarang apakah masih sama atau tetap buram? Kita akan menuju ke latihan TOEFL Exercise 4 di sini. Oke, cukup jelaskah? Sudah jelas, oke, ya. Kita ke passage 1. Oke, I give you around 5 minutes to answer this question, passage 1. Try to answer questions 1, 2, and 3, please. Okay, as usual, please send your answers via chat box. There are just 3 questions, number 1, 2, and 3. Ya, mungkin karena implied detail questions ya, so you need to think this more carefully. Thank you, Mbak Nur Aini. Ya, ditunggu partisipasinya teman-teman yang lain dengan mengirimkan jawaban di sini. Ya, jadi bagi para YouTube viewers, ini keuntungannya kalau misalkan kita menggunakan Zoom bagi yang sudah mendaftarkan via Telegram. So in every meeting, you can participate and share your answers actively here. So by doing so, you know which part of the questions that you are correct and which part of the sentence that it is incorrect, along with the discussion. Ya, berikut dengan pembahasannya di sini. Ya, thank you very much, Mbak Kris Monita, Mas Chandra Dewantara, Mbak Fadilah Nur Adila. Oke, yes. Cukup variatif di sini. Ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Delta di sini. Oke. Ya, sementara masih nomor 1 dulu di sini, atau mungkin mencicil satu persatu dulu, tidak apa-apa. Silahkan.
Ya, sebagai catatan bahwa pada implied detail questions itu kita harus sangat berhati-hati di dalam menjawabnya. Karena apa yang informasi ada di dalam bacaan itu kita harus mengambil kesimpulan. Ya, saya berikan contoh di sini. Oke, saya pantau untuk nomor 1 rekan-rekan banyak menjawab jawaban Bravo, Delta, dan ada satu peserta yang menjawab Charlie di sini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. We are going to discuss this one by one ya. Oke. Mbak Leonie nomor A, komplit sudah ya jawabannya, ada A, B, C, dan D. Oke, komplit semua. Nah, so from this text, it is stated that probably ya, probably di sini. Jadi pasti implied. Kata kuncinya apa? Jadi kata kuncinya adalah the Sears Tower. Ya, ada kata the Sears Tower. Nah, so we can find the keyword about Sears Tower in the first paragraph. So it is stated here that until 1996, the Sears Tower was the tallest building in the world with more than 100 stories. Yeah. So stories here is not cerita, it's not a tale ya in bahasa Indonesia, but stories here means lantai. Ya, dengan lebih dari 100 lantai. Ya, 100 tingkat. Oke. Okay. So, here it is stated that until 1996, sampai dengan tahun 96, Sears Tower itu merupakan bangunan yang tertinggi di dunia dengan lebih dari 100 lantai. Tapi ingat bahwa di sini hanya sampai tahun 1996. Jadi kesimpulannya adalah setelah tahun 96, apakah itu masih merupakan bangunan yang tertinggi di dunia atau bukan? Nah, so we have to think about it. So after 1996, apakah Sears Towers masih merupakan bangunan yang tertinggi di dunia atau tidak? Nah, because it is said that it is until 1996, so the Sears Towers itu bukan lagi merupakan bangunan yang tertinggi di dunia. Tapi ada bangunan lain yang muncul di situ sebagai skyscraper, ya pencakar langit di situ yang tingginya melebihi dari Sears Tower. Oke. Jadi, if you choose Delta, for example, ya, is the highest building in the world. Kalau misalkan di sini until 1996-nya dihilangkan, baru jawaban Delta ini paling benar. Ya, merupakan bangunan yang tertinggi di dunia. Tetapi dia mendapat predikat bangunan paling tertinggi di dunia hanya sampai tahun 96. Jadi jawaban D masih belum tepat di sini. Oke. Okay? And then how about option C? Ada yang menjawab C di sini, taller than any other building. Well, probably dia merupakan bangunan yang lebih tinggi dengan bangunan yang lainnya. Tetapi ada bangunan yang lebih tinggi dari Sears Tower setelah tahun 96. Okay, so option C here is still not yet correct. Okay. Now let's go on to option A. Ada yang menjawab A di sini. As tall as the Empire State Building. Well, what makes us curious here actually is that in the reading text is not available information about Empire State Building. And there is none of the paragraphs above that discuss about the Empire State Building. So option A here is not correct. So that's why the correct answer here is Bravo. Okay, so congratulations if your answer is Bravo. Selamat untuk Mbak Ambar Sri Lestari, ada Mbak Sekar di sini, ada Ulfaisa Sain, ada Mas Khair, ada Michael Nathanael, welcome. Yuki di situ, ada Chandra. Oke, yes. Oke, congratulations if your answer is Bravo. Jadi dia bukan merupakan bangunan tertinggi lagi setelah tahun 1996. Oke, thank you. Now go on to question number 2.
Thank you very much for sending the answer. Oke, ada mulai bermunculan ya, ada Mas Sandra, ada Michael, ada Leonie. Oke, langsung dengan nomor 3-nya ya Mbak Leonie. Thank you. Ada Krista, ada Khair, ada Ufaisa. Ya, oke. Nampaknya semua sepakat di sini untuk semua jawaban nomor 2 di situ. Yeah, so from which paragraph that we can identify the question number 2? Ya, muncul kata invert. Ya, so we have invert. What is the keyword here? Number 2, actually we have to draw a conclusion on this word. Ya, so from Chicago. So yang ditanyakan bukan lagi tentang yang Sears Tower-nya, tapi pada kotanya, yaitu adalah Chicago. Ya. So from the first paragraph, actually we know from the next sentence, yeah, stated that it is located in Chicago, whose nickname is the Windy City. Nah, dengan mendapatkan predikat Windy City, so we know that actually Chicago usually has a lot of wind. Okay. And the same, for example, in Indonesia here, like Bogor, whose nickname is the Rainy City. Yeah, so we know that Bogor has a lot of rain. Yeah, Bogor usually rains, or Bogor rains a lot than any other cities in Indonesia, for example. Okay, congratulations. Yeah, all of you answered correctly. Now, the last question, number 3, please. It is implied in the passage that the upper level doors in the Sears Tower open and close because... Okay, go ahead. I'm waiting for your answer. Silakan. Ya, masih baru 3 yang menjawab untuk question number 3. Still waiting for the other participants. Okay, thank you. So we have 2 different answers, yeah, so between Charlie and Delta. Okay. So what is the keyword that we can use to answer the questions? So first we have the open and close actually, yeah. So here ada kata implied di sini, berarti pasti situ implied detail questions, ya, open and close. So we have open and close here in the second paragraph, ya. Okay, here. The inside doors at the top of the building open and close. Yeah, so the inside doors at the top of the building is the same as the upper level doors. Ya. So kenapa di situ kok pintunya bisa buka tutup di situ? Ya, oke. So untungnya tidak ada jawaban di sini yang mungkin karena hantu ya di situ ya. Oke. Ya. So how about A here? The building was poorly constructed. Oke, apakah karena konstruksinya yang tidak kuat di situ? So it's not related, yeah. It's not relevant, yeah, to the text about the construction of the building. And how about B? People go in and out so often. So we don't talk about the number of people that go in and out there. So how often that they go in and out. So we don't know about this. And okay, you choose between C and D, yeah. Let's see C first. The building moves in the wind. Yeah, so that's because actually on the windy day, nah ini yang menyatakan suatu argumennya di sini. The top of the building can move back and forth as much as 3 feet every few seconds. Wow. Pada saat
cuaca begitu kencang anginnya di sini ya, top of the building pada bangunan yang paling atas di situ, bahkan bisa goyang-goyang ya di situ ya, move back and forth di situ ya, as much as 3 feet ya, sebanyak 3 kaki di situ ya, atau kurang lebihnya di situ sekitar. So if 1 foot here is 30 centimeters, so around 150 ya. Oke. Nah, so here dampaknya apa? Dampaknya adalah dengan bangunan paling atas yang tidak stabil, yang bergoyang, itu akan menyebabkan pintunya membuka dan menutup. Nah, jadi pintu yang membuka dan menutup itu adalah akibat dari bangunan yang tertiup oleh angin. Ya, so the building moves in the wind. Oke. So how about this? Ada kata water in the sinks actually ya. So there is water in the sinks. Ya. Nah, so water in the sinks itu juga di sini diceritakan dalam paragraf kedua, tetapi dia hanya merupakan penjelas saja dari apa yang terjadi ketika pintunya membuka dan menutup, dan sebagai dampak dari angin yang kencang. Ketika bangunannya di situ bergoyang dan anginnya cukup kencang, maka air yang ada di dalam sinks dia akan sloshes back and forth ya. Dan airnya di situ dia akan ya seperti ada ombak di situ ya, di dalam sinks-nya di situ. Oke. Ya. Aduh, teksnya masih buram lagi kah teman-teman di sini? Ini sengaja videonya saya off-kan untuk mengantisipasi supaya teksnya bisa lebih jelas apabila kualitas teksnya bisa lebih jelas apabila videonya saya off-kan di sini. Apakah sudah masih buram juga? Oke, sudah clear ya di sini. Oke. Ya, saya ke passage 2 di sini. Oke, mungkin yang masih belum clear, mungkin koneksi internetnya yang di tempat Bapak atau Ibu di situ, mungkin bisa mengambil jaringan lain yang lebih jelas mungkin ya. Oke. Untuk passage 2, silakan untuk bisa screenshot dulu untuk teksnya di sini, because this text has different page from the questions. Question 4, 5, 6. Ya, silakan untuk screenshot dulu di sini. Okay, so this is passage 2. So this paragraph, this passage is used for questions number 4, 5, and 6. Oke, atau silakan baca dulu, saya beri waktu di sini for about 1 until 2 minutes. Yeah, so this is the questions. Okay, the same as the previous text.
try to answer the questions one by one ya. Mungkin lebih baik satu demi satu dulu supaya bisa langsung kita bahas dan tidak tertutup oleh chat yang lain. Okay, so you can send your answer. Starts from question number 4, please. Okay, thank you. Ya, silakan. Most of you, all of you ya, kompak di sini ya. It can be inferred from the passage that family names, bla bla bla. Oke. Saya hampir kelupaan untuk mereview dulu di sini. Skill pertama yang kita pelajari adalah tentang main idea. Jadi tolong teman-teman bisa ketikkan di sini. So what is actually the main idea of passage 2? What is the main idea of passage 2 here? What are we reading about? So as what I told you earlier, that actually when we are reading, make sure that we understand what we read. Okay. So in passage 2, we are talking about the, okay, thank you, Chandra Dewantara. So we have very specific here. So Smith as last name. Yeah, we talk about the last name. Yeah. So the most common, so we can identify the main idea actually from the first sentence in every paragraph, ya. So sekaligus saya review di sini bahwa kita bisa menemukan main idea itu dari biasanya ditempatkan di awal kalimat dalam setiap paragraf. Ya, oke. So the most common last name in the English-speaking world is Smith, which is taken from the word from the job of working with metals. Next one, so this is what we call the supporting sentence. Yeah, so this is the main idea or the topic sentence, and this is what we call the supporting sentence. So a silversmith, for example, is someone who works with the metal silver. And the next one, historical records indicate that the use of this last name is at least 700 years old. Sudah sangat tua dan sudah sangat banyak yang bermarga Smith di sini. Yeah. And today there are more than 3.3 million Smiths living in the US and perhaps another million Smiths living in other English-speaking countries worldwide. Okay, so as we know that the passage indicates, invert that family names, could be taken from jobs. Okay, very good. So what kind of job? Yeah, so for example, here Smith is the job of working with metals. You know blacksmith, right? Yeah, pandai besi di situ ya. So blacksmith. So that's the example of Smith. Okay, that's good job for every one of you. Continue to number 5. Be careful. We are dealing with the numbers here for question number 5. Go ahead, please. Okay, thank you, Mas Chandra. The others, please.
Ya, thank you. Mudah-mudahan sudah kembali normal di situ untuk koneksinya ya, yang bagusan tadi left. Oke. So, if I see here the answers are between, mungkin belum selesai membaca, baru ada berapa yang masuk jawabannya? 6, baru ada 6 di sini yang masuk jawabannya. Antara Alpha dan Bravo di sini yang sudah masuk. Oke, thank you. Yes. So, what is the keyword actually that we can use? The Smith family name. So, the Smith family name. Yeah, so we go to this sentence. Yeah. Historical records indicate that the use of this last is at least 700 years old. Paling tidak itu sudah dipakai selama 700 tahun. Ya, at least ya, paling tidak itu sudah 700 tahun. Nah, kemudian ketika dihadapkan di sini, ya, it is definitely not more than 700 years old. So, option A is actually the contradictive ya. This is the contradiction from the statement. Di sini dikatakan at least ya, paling tidak itu 700 tahun kok. Berarti pasti dia lebih dari 700 tahun penggunaan nama Smith. Ya, jelas di situ bertolak belakang di situ. Kemudian ada yang memilih apa lagi ya tadi? A. Kemudian ada yang pilih, oh sudah antara A dan B. Yes. So B here, it existed 600 years ago. Ya. Nah, kalau di sini paling tidak di situ at least 700 years old, paling tidak 700 tahun lamanya, ya pasti dia existed 600 years ago. Kalau 700 tahun saja di situ lebih, pasti ya dia termasuk 600 tahun di situ juga sudah pasti ada di situ. Ya. Let's take a look on different option here. It did not exist 500 years ago. Sangat berkontradiktif dengan yang ada di dalam teks dan sama dengan halnya yang A, itu it is definitely not more than 700 years old ya. It did not exist 500 years ago. Jelas bertentangan di situ. Ya. And then it definitely was not in use 1000 years ago. Ya. This statement is somewhat irrelevant ya, tidak begitu relevan dengan ada dalam teks ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah it existed 600 years ago. Okay, congratulations for those who choose B for the correct answer. Okay. Let's continue for the last questions. Question number 6. Go ahead. Ya, terima kasih untuk informasinya Bapak Arif Setiawan. Ada pesan dari beliau. Ada juga link sertifikatnya di sini. Ya, thank you Windy Welasari. Oke, thank you Mas Chandra, Mbak Siva di situ, Michael, oke, Yuki, Krista, oke.
Masih 6 jawaban di sini, masih saya tunggu paling tidak 10 jawaban yang masuk karena sudah lebih dari 30 peserta yang bergabung pada malam ini. Oke, thank you Mbak Makiah, ada Mbak Arlin Nuari. Oke, halo Miss Betty. Oke, thank you. Thank you Mbak Fadila Nur Adila. Yes. Oke, nampaknya semua kompak di sini untuk jawaban nomor 6 ya di sini. So, here the keyword we refer to England. Okay? So, we have to pay attention on the sentence that contains this word. So, this refers to our last sentence. There are more than 3.3 million Smiths living in the United States. Oke, jadi di US itu ada lebih dari 3,3 million Smiths ya, yang bermarga Smiths maksudnya. And perhaps another million Smiths ya, perhaps another million Smith living in other English speaking countries worldwide ya. Ada kurang lebihnya di sini ya, perhaps another million Smiths living in other English speaking countries worldwide. Nah, ternyata kok tidak ada kata England ya di sini. Adanya kok baru United States, tidak ada United Kingdom, tidak ada, bahkan ada kata Inggris di sini. Nah, kita tahu bahwa di sini kata England itu mewakili dari kata English speaking countries, ya jelas di sini. Jadi dia termasuk dalam English speaking countries, yang bahkan English speaking countries pun dia tidak hanya England sebenarnya, tetapi beberapa negara-negara di Eropa pun dia masuk dalam English speaking countries. Nah, di situ dia tersebar ya another million Smiths. Yang berarti kesimpulannya adalah another million Smiths itu dibagi menjadi beberapa negara yang berbahasa Inggris. Dan England adalah merupakan salah satunya. Nah, asumsinya, kesimpulannya adalah di Inggris ya, di England sana terdapat tidak lebih dari atau dia kurang dari million Smiths. Ya, so opsi B jelas bertentangan more than million Smiths ya karena yang more than million Smiths itu hanya di US. Oke, so the correct answer here is Charlie. Ya, fewer than a million Smiths. Kenapa fewer than a million Smiths? Ya, alasannya karena di sini England dia merupakan salah satu negara yang English speaking countries. Sementara di Eropa sana ada beberapa negara yang merupakan English speaking countries selain England. Oke, okay? So congratulations if your answer is Charlie. That's a good job for you. Oke. Okay. Ya, sebelum saya lupa, oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk teks pertama dan teks kedua di sini, passage 1 and passage 2. If not yet, then I will go. Sebentar. Not yet. Okay. Thank you. I will go to the next passage 3 here. Number 7, 8, and 9. Can I just make it a little bit supaya atau satu-satu saja di sini ya. Oke. Passage 3, please go ahead. We have 3 paragraphs and we will answer for the first number 7. Please go ahead. Thank you, Mbak Windy Welasari, for the quick response. We are still waiting for the others.
Okay, thank you for the response. We have Mbak Leonie, Mas Sandra, Mbak Dinda, Ulfaisa Sain, thank you. Mbak Yuki, ada Humairo. Okay. I would like to say welcome for those of you who join this meeting for the very first time. Okay, thank you, Mas Saputra. Oke, nampaknya semua kompak untuk nomor 7 di sini. Ya, sudah cukup mahir rupanya setelah mengambil kesimpulan di sini secara tersurat ya di sini. So we have it can be inferred, and then the keyword that we can use here is corundum, ya corundum. Mudah-mudahan saya benar bacanya corundum. Okay, so saya sudah menjawab untuk main idea-nya di sini ya. So main idea here we talk about the corundum here. So on the hardness scale, corundum immediately follows diamond. Yeah. So diamond here is actually the hardest mineral in the world. Immediately follows means that ya dia mengikuti diamond. Yang mana diamond adalah merupakan hardest mineral in the world. Jadi corundum adalah nomor 2 di situ. Okay, so the first one is diamond and corundum is the second. Yeah, so that's why the answer here, number 7 is Charlie, that is the second hardest mineral. Congratulations, so great job. And number 9, so kebetulan di sini ya, ini jawabannya juga ditemukan di paragraf pertama sebenarnya. Yellow corundum is most likely called bla bla bla. Oke, saya lihat untuk jawabannya tadi. Nomor 9 belum ya, teman-teman. Oh, belum nomor 9. Oke, ya, go ahead. Thank you, Mbak Bindi. Oh, ada yang sudah beberapa. Ya, Mbak Leonie juga sudah. Oke, Mbak Dinda, Mbak Arlin, ya, thank you. Miss Betty, thank you. Krista Monita, thank you. Ya, oke. So, we read this sentence, ya. Basically, gem corundum is divided into 2 groups. Corundum that is red in color called ruby. Ya, jadi yang warnanya merah itu kita namakan ruby. And corundum that is any other color is called sapphire. So why we cannot find yellow in the text? So yellow here represents the other color. Ya, warna yang lain. Jadi kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwa yellow dia termasuk dalam any other color yang kita namakan sebagai batu sapphire. Oke, congratulations. Ya, sudah mahir di sini jawabannya betul. Delta, that's sapphire. Oke. Now, next one, question number 8, please. Chromic oxide is probably what color? Please go ahead. Thank you for the response. We have Mbak Windy, Leonie, Kanya, Krista, okay. Ufaisa, okay, thank you. Miss Betty, thank you. Yeah. So this question refers to the second paragraph that we can find the answer actually. So pure corundum is clear, but pure corundum is rarely found in nature. A small amounts of the chemical substance chromic oxide, nah ini muncul kata kuncinya di sini ya teman-teman, got into the crystal structure when it formed millions of years ago,
Then the corundum turned a deep, rich red and became ruby. Okay, so the answer here is chromic oxide is probably red. Okay, congratulations for your answer. Okay, the answer is C. That's correct, red. Okay, so there are 9 questions from the skill number 4, that is implied detail questions. And then as usual, after we cover this skill, I require you to send how many correct answers from question 1 until 9. So hopefully there is someone who got 9 out of 9. Semua betul semua. Ya, Oke, silakan. So how many correct answers that you make from questions number 1 until 9? Oke, saya akan turn on video di sini. Mudah-mudahan sudah lebih stabil untuk koneksinya. Iya. Link sertifikat sudah ada di Pak Arif tadi di atas ya. Oke, nanti saya akan share lagi. Ya, thank you Miss Betty. 6 out of 9. Oke. 5 out of 9. Oke, 6 out of 9. 8 out of 9. Oke. Very great ya, Mbak Sekar. Thank you. Oke. Ya. Right. Thank you. Okay. From the first 3 passages, are there any questions that you want to ask related to the implied detail questions? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang implied detail questions? Kalau ya, saya beri waktu sebentar. Kalau tidak, kita akan ke contoh soal yang lain di sini tentang implied detail questions. Not yet. Oke, baru join dari nomor 4 dan alhamdulillah betul semua ya, congratulations ya Mbak Krista, tetap semangat ya, Mbak Makiah tetap semangat di sini ya. Oke, thank you. Oke, sebentar saya bagikan review dulu saja di sini untuk supaya tidak lupa dari skill 1 sampai 4 di sini. So the first excuse me. So the first skill that we have learned is about main idea. The second one is about stated detail questions. The third one is about unstated detail questions. And the last skill that we learned today is about the implied detail questions. Okay, so I will give you the exercise to review, to wrap up all the skills all together. Sebentar, saya akan screen share dulu. Can you see my screen share? Hopefully it's clear. Okay, yes. So this is the review from skills 1 until 4. Modenya kita belajar TOEFL itu seperti ini teman-teman. Jadi setelah beberapa skills kemudian kita ada review, tujuannya adalah untuk supaya kita tidak lupa dari skill yang pernah kita pelajari sebelumnya, dan at the same time we need to apply those skill in the questions directly. Okay, so I have a text here, passage 1. So and the following questions will will ask about all the skills that we have learned. Okay. Yes, please take your time. I give you 5 minutes. I will keep my video on, but just in case that the text becomes blur or unclear, so please just tell me via chat box ya guys.
Yeah, thank you, Mbak Windy, Mbak Leonie, for the quick response. We are still waiting for the others. Please send your answers in the chat box, yeah. Oke, thank you for the responses. Makin ramai saja di sini ya, makin banyak yang berbeda jawabannya. Ada yang menjawab C di sini, ada yang menjawab A juga. Let me remind you that actually to determine the main idea, we need to read the first sentence of all paragraphs, yeah, of every paragraph. It is not suggested that you only read the beginning of the sentence for just paragraph 1. Okay? Ya. Oke, nomor 1 sudah ada 3 jawaban yang berbeda. Mbak Makia still unsure about your answer. Okay, let's discuss first. So, question number 1 here is dealing with the main idea. Okay, so sometimes the main idea is stated by best title. Oke, jadi ketika kita diminta untuk memberikan judul dalam reading passage itu sama saja dengan kalau kita diminta untuk menemukan main idea dalam bacaan tersebut. It is true that in the beginning stated that before ballpoint pens or fountain pens, pens were made from goose feathers. Okay, so it means that the option A here includes what happens in the paragraph 1. Okay, but let's take a look on the first sentence of paragraph 2 here. These quill pens were one of the earliest products designed specifically for left and right-handed people. Okay. On the first paragraph, it is talking about the history of pens, yeah, okay, about fountain pens that is made from goose feathers. Okay. But on the second paragraph, it is about the design of the quill pens specifically for left and right-handed people. Okay. So, which one that gives the best answer that includes all 2 paragraphs here? Option A here only gives information from the first paragraph. Option B, let's take a look here. Quill pens for lefties and righties. We have quill pens. It is represented that the quill pens here is the early pens that is made of goose feathers. Okay. And it is also stated here that goose feathers also called quills that is sharpened and dipped into ink quills here. Okay. So the correct answer here, number 1, is bravo. Okay, congratulations. Ya, memang kadang main idea itu harus lebih cermat dan lebih teliti lagi karena kita harus memahami teks bacaan
dalam waktu yang singkat dengan cara membaca tiap paragraf paling tidak itu hanya 1 kalimat atau 2 kalimat dalam tiap paragrafnya di situ. Ya, oke. And then it seems that everyone else has answered question number 3 ya. Tadi ada beberapa yang sudah menjawab nomor 3 di situ. Okay, so question number 3 here is stated the passage indicates that a quill pen could hold enough ink to write. So when you have indicates, coba masih ingat teman-teman untuk indicates itu skill apa yang kita terapkan di sini? The passage indicates. Oke, menjawab pertanyaannya. Oke. The passage indicates dia merupakan tipe pertanyaan stated detail questions ya. Itu skill kedua yang kita pelajari. Pada stated detail questions kita diminta untuk mengeliminasi jawaban yang salah dan meninggalkan satu jawaban yang benar berdasarkan informasi apa yang ada di dalam teks. Oke. Nah, kata kuncinya apa yang bisa kita pakai? Ya, we have a quill pen could hold enough ink to write blah blah blah. And in which paragraph that we can find the answer here? Ya, pada paragraf berapa bisa kita temukan? Nah, well, actually we can find here in the first paragraph where they absorbed enough ink to write a few words. Ya, oke. Nah, pada kalimat ini ya atau penggalan kalimat ini sebenarnya kita bisa menemukan informasi langsung bahwa dia hanya bisa menuliskan untuk beberapa kata saja. Ya. So that's why the answer 1 or 2 pages sangat tidak mungkin. Oke. Okay. For about 1 hour ya kalau misalkan 1 jam itu hanya menuliskan 1 atau 2 kata mungkin tapi tidak semestinya itu ya. Oke. Okay. So that's why here a few words is the same as couple of words. Ya. So congratulations if your answer here is Charlie, a couple of words. Numerous sentences itu beberapa kalimat saya rasa itu masih belum tintanya sudah keburu habis ya di situ untuk beberapa kalimat di situ tidak terbaca nanti malahan ya. Oke. Nah, untuk main idea tadi oke ada yang bertanya di sini. Main idea ditemukan di paragraf 1. Oke, main idea bisa kita temukan lebih tepatnya bukan di paragraf 1 tetapi bisa ditemukan biasanya di kalimat pertama dalam setiap paragraf ya. So in every in first sentence of every paragraphs. Okay. Yeah. Go on with questions 2, 4 and 5. Hopefully you still remember the reading passage. Oke, saya asumsikan di sini sudah hafal di sini teksnya tadi ya, jadi langsung bisa menjawab untuk pertanyaannya di sini. Main idea itu kalau di dalam TOEFL test itu bisa menggunakan topic sentence. Ya. Main idea and topic, oke. Ya, main idea and topic. Untuk lebih detailnya tentang main idea yang tadi bertanya bisa memutar ulang video rekaman untuk yang pertemuan kita membahas main idea di awal dulu ya. Oke. Oke, click on the drawing that shows a quill pen. So hopefully that the picture here is clear enough, but I guess most of you agree that the picture that best represents the quill pen is picture B. Ya, oke. Mungkin ada yang sudah pernah pakai di sini yang untuk gambar B di sini. It's still very, what is it? Very old and unique ya, actually. Yeah, for this picture. Go on with question 4 and 5, please. Thank you, Mbak Windy Wilasari. So, be careful for question number 4. Itu skill yang kita pakai adalah not true. So,
The skill that we apply here is unstated detail questions. In an unstated detail question, so we have to eliminate all correct answers and leave one answer that is incorrect. Dan itu jawaban yang kita pilih. Dan pertanyaan nomor 5 itu adalah skill yang kita pelajari malam ini, yaitu tentang implied detail questions. Thank you. Sudah ada yang masuk lagi di sini untuk Mbak Fadila, Aglin Nuari, and still waiting for the others, probably. Mbak Dinda and Mbak Krista, thank you. Mas Saputra, thank you. So, for the unstated detail questions, kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan teks, atau bertentangan dengan informasi yang di dalam teks, atau bahkan mungkin tidak tersedia informasinya di dalam teks. Ya. So, according to the passage, which one is not true about quill pens? Yeah. In the second paragraph, actually it is explained that this one, yeah. Okay. It is designed specifically for left and right-handed people. Jadi bisa dipakai untuk orang yang menulis dengan tangan kanan atau yang menulis dengan tangan kiri, ya kita namakan sebagai apa namanya? Kidal, ya. Oke, so left-handed, ya, so left-handed people. Oke. So thank you for the response. Semuanya sudah jawabannya A di sini. Left-handers were unable to use quill pens. Ya, so this is the contradictive. That's because actually the design is for both left and right-handers. Ya, left and right. Okay. Congratulations. And we go to number 5. It can be inferred from the passage that quill pens, bla bla bla. Oke, saya pantau di sini untuk jawaban nomor 5. Oh, baru sedikit yang masuk jawaban nomor 5. Baru ada 4. 5. Silakan untuk nomor 5. Silakan. Ya, thank you. So actually question number 5 here refers to what happens in our society right now. Because in a modern era like this, so we use ballpoint, ya, probably. Atau bahkan fountain pen pun juga sudah jarang yang memakai. Jadi pena di situ yang harus diisi menggunakan tinta itu sepertinya sudah jarang juga yang memakai, ya. Jadi mungkin sudah jarang digunakan di situ. Apalagi yang quill pens, ya, yang digunakan dari bulu angsa yang asli di situ. So I agree with you. The answer here is no longer used much. Yeah. Congratulations. Here number 5. The answer is delta. Oke. Satu bacaan lagi untuk review skills 1 until 4. Silakan untuk passage 2. Question number 6 until 10. Go ahead. So, because the page cannot display all the numbers, so you can answer number 6, 7, and 9.
Thank you for the quick response, Mbak Windy. Yeah, still waiting for the others. Yeah. Iya, thank you Mbak Leonie. Yang lain masih kita tunggu ya, semoga masih tetap semangat di sini. Thank you Mbak Ana. Oke, thank you for the information Mbak Windy Belasari ya. Oke. Oke, untuk main topic itu sama dengan main idea yang ditanyakan di sini. So what is the main topic or the main idea of this passage? Oke, aduh baru muncul Pak Kamasdin. Most of you, or I would like to say all of you, meskipun baru ada 5 yang menjawab di sini adalah A ya di situ ya, the origin of certain month's name. Oke. If we talk about the answer, ya ada kata Gregorian calendar ya. Untungnya di sini. Sebentar. Oh, thank you Mbak Arlin di sini. So we talk about Gregorian calendar. Specifically, we talk about the months. Yeah, specifically we talk about the months. So that's why we have the origin of certain month's name. We do not just talk about the Gregorian calendar. Yeah, so for option B, it is too general. But actually, we are talking about the origin, asal-usul ya, from a certain month names. That is the names of October, starting from September, October, November, and December. Okay, congratulations. The answer number 6 is Alpha. Okay. And I'm still waiting for question number 7. Question number 7. In question number 7, what is tested here is actually the implied detail questions, because this question is using the word probably. Okay, so we have to draw conclusion on what is available on the reading passage. Okay, number 7. Okay, thank you Mas Saputra, ada Mbak Krista, ada Mbak Makiah di situ. Oke, jawabannya bermacam-macam. Ada yang menjawab bulan March di situ.
Ada yang menjawab bulan apa namanya January di situ. Oke, yes. Okay, so if you choose March, for example, okay, what is your argument so that you think March is the first month in the Gregorian calendar? Oke, ternyata banyak jawabannya yang March. Saya tanya di sini mengapa memilih jawaban yang March sebagai the first month on the Gregorian calendar. Oke. The first ya di situ ya, the first. In the reading passage, actually the reading passage, yeah, the paragraph only discusses the 4 months. Yeah, so the paragraph only discusses the 4 months. They are September, October, November, and December. But this paragraph does not discuss about the first month. Okay, so logically, if there is not discussed here, so the first month is still the same as what we have right now. That means it is January. Okay, so number 7, the answer here is Charlie. Congratulations. And then number 9, here again we have the implied detail questions because we have the it can be inferred. Yeah. It can be inferred from the passage that November. Okay, so the question here is November. Okay. And here we go with the sentence, the name November comes from the Latin novem, which means 9. Okay. Dan kebetulan di sini kok soalnya ada di nomor 9 juga ya di sini ya. Oke. So because it is novem means 9, yeah, used to be the ninth month of the year. Ya, so used to be means dulu, ya. Dulunya merupakan bulan ke-9 dalam 1 tahun. Oke. Option B jelas tidak ada yang pilih B ya tadi, tidak ada. Oke. No longer part of the Gregorian calendar. Aduh, kasihan yang ulang tahunnya bulan November ya nanti. Oke. Yang C kurang tepat karena has always been the 11th month karena di sini ada kata always-nya di sini. Kemudian was not part of the original Gregorian calendar, jelas tidak karena di awal dikatakan bahwa ada 4 bulan di sini, September, Oktober, November, dan Desember. Ya. Oke, saya akan ke pertanyaan 8 dan 10. Ya. 8 and 10, please. Yeah, Mbak Arlene, for number 7, the answer here is the same as what we have right now. So the first month is still January, Mbak. Oke, masih belum berubah di sini. Ya. Thank you, Mas Saputra. Ditunggu untuk nomor 10-nya. Thank you, Mbak Leonie.
Ya, silakan. Kok masih saya tunggu. Actually, this one is easy ya. So, what skill that is used here in question number 8? Question number 8 here using the word states, ya, states. So states, it means that we need to use the skill stated detail question, yaitu dengan cara memakai keyword yang ada di dalam pertanyaan untuk kita terapkan di dalam teks. Ya. So we have September was the name of. So if we see here actually September. Nah, in line 5, it is explained here that the name September comes from the Latin word septum, which means 7. So that is why it is September was the name of the 7th month. Oke, okay? Ya baru bermunculan di sini jawabannya ya. Number 8 is bravo, congratulations. And we go to number 9 tadi sudah belum ya? Sorry. Sudah ya, oke. Okay. Kita ke, oke, we go to number 10. Which one is not mentioned? Yeah, so we know that not mentioned here actually refers to the unstated detail questions yang tidak benar menurut bacaan di sini. We go to the December. So December it is the 12th month on the Gregorian calendar. Sekarang pun masih tetap bulan yang ke-12. Jadi ini benar. Kita eliminasi di sini karena kita mencari yang not mentioned. Its name is derived from a Latin word. Okay, so as we know that December here comes from Latin. Jadi jawabannya sudah benar untuk yang bravo, kita eliminasi. And then C, its meaning comes from the number 10. Okay, sudah benar ya di sini? Okay, December means 10. So, nah ini yang kita tunggu jawabannya ya. It has 31 days. Ya, mungkin memang benar bahwa Desember itu ada 31 jumlah harinya, tetapi ketika informasi tersebut tidak ada di dalam teks, maka dianggap bahwa pernyataan tersebut not mentioned in the passage. So congratulations, the answer number 10 is delta. Oke, well done. Kita sudah review di sini untuk pertemuan kali ini skill 1 sampai 4 dan seperti biasa, so please send your answers. Yeah, how many correct answers do you make for the review TOEFL skills 1 until 4? We have 10 numbers. How many correct answers that you make? Please type in the chat box. 8 out of 10. Thank you, Mas Saputra. Others, please. Okay, thank you, Mbak Krista. It's the same as Mas Saputra, 8 out of 10. Others? 7 out of 10. Ya, semangat ya di situ. Ufaisa Sain. I'm waiting for 10 out of 10. Arlin Nuari. So that's close ya. That's almost ya. And also Fadilah. Ya, okay, that's close to 10. Makia. Okay, ya. Tetap semangat ya. Okay, 7 out of 10. Others? Pak Kamasdin, 9 out of 10. Okay, Mbak Sekar, almost perfect. Okay, right. Okay. Oke, untuk link sertifikat bisa minta tolong untuk di-pastekan di chat box lagi. Dan bagi teman-teman yang melihat program ini melalui YouTube, melalui siaran ulangnya, untuk yang mau bergabung silahkan untuk bisa join dengan grup Telegram kami di sini. Kemudian untuk link grup Telegram itu ada di bawah keterangan pada video yang teman-teman tonton saat ini. Dan setelah muncul link grup Telegram, silakan untuk bergabung dan kemudian akan ada pin message di situ untuk persyaratannya apa saja yang perlu dilengkapi untuk bisa bergabung lewat Zoom di sini. So this program is totally free. It is for everyone who needs to improve the TOEFL score, and please free. You are welcome
to join this meeting every week. Yeah, so every Saturday at 7 p.m. until around 8:30 p.m. Okay. Are there any questions before I close this meeting? So flashback untuk skill 1 ada main idea, skill kedua ada stated detail questions, skill ketiga ada unstated detail questions, dan skill yang kita pelajari adalah implied detail questions. Oke. Dan pada pertemuan berikutnya next week we are going to have the listening skills, ya, listening skill. Oke. Belum ada yang mau ditanyakan untuk sementara ini, teman-teman? Oke, ya. If there is nothing more to discuss, so I will close this meeting. So thank you very much for attending this meeting. Thank you very much for your participation in this meeting. Hopefully this meeting can give benefits to all of you that want to improve the TOEFL score. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin.